2 decades ago, the tiny fishing village of Cabo Pulmo was in crisis. Overfishing had left the town's last remaining 3 families destitute. They needed a miracle, so they had the area declared a national park. And it worked. In 1994, Cabo Pulmo was a small fishing village selling its catch to the state capital 3 hours north. One of the final outposts of Baja California before the Gulf of California meets the Pacific, the little town was known to literary figures of the day. Jacques Cousteau described it as the world's aquarium, but overfishing had led it to troubled waters. Mario Castro was one of the few who remained. Cada vez estaba más difícil y para nosotros ya no era redituable pues salir tan lejos, a veces llegar sin nada. Pesca, sino a los que éramos pescadores, como mi papá, mis hermanos, que era de todos los días levantarnos en la mañana, salir a pescar y a veces regresar sin nada. A nosotros sí nos estaba golpeando más. Overfishing had turned their patch of sea into a marine black site, and when a bulge in the net represents the next paycheck, many had left. They needed a radical change. El problema de la sobrepesca, podamos llamarle así, fue que nos hizo pensar en darle el giro a la actividad y en lugar de dedicarnos a la pesca comercial todos, dedicarnos al ecoturismo. Y fue de que decidimos, junto con la universidad, que nos propusieron que solicitáramos un área natural protegida. La pensamos, pero no la pensamos varias veces. Nosotros sí decidimos más pronto, antes que mi papá, mis tíos, ellos sí eran un rotundo no, decían no. Y nosotros dijimos que sí. Vimos nosotros una solución a corto plazo. Si nos aplicábamos, podíamos ver los beneficios más pronto. The state university backed the proposal and convinced the federal government to grant national park status to Cabo Pulmo. Es el único arrecife de coral que funciona como arrecife de coral en el Pacífico Norte, del lado oriental, digamos. En este sentido, el coral es un ecosistema muy importante para la vida en el mar, ¿no? Está en el Golfo de California, que es el único mar interior que pertenece a un solo país y es uno de los mares interiores más ricos del planeta. La universidad platicó con la comunidad y efectivamente, digamos que ya se estaban notando los cambios de sobrepesca, motivó a que se hiciera esta propuesta de proteger el arrecife de coral de Cabo Pulmo con un soporte comunitario muy importante, ¿no? Never again was a hook to be dipped in Cabo Pulmo waters. Muy difícil, muy fuerte porque de ahí vivíamos, de ahí comíamos. A nosotros ya invitábamos a la gente que se retiraran, que no tendieran sus redes, que no tendieran sus palangres, si nos hacían caso bien y si no, pues nos íbamos primero nosotros porque no éramos ninguna autoridad. No longer residents of a fishing village, the locals now inhabited an eco-destination. Pero lo combinábamos con poquito turismo, que llegaban 1, 2, 3 buzos a la semana. Para nosotros era oro molido eso, porque desde la hora que salíamos ya íbamos ganando. Al llevar el turismo ya íbamos ganando, ya la embarcación el guía ya iba ganando un dinero. Cuando íbamos a pescar, no, ya íbamos gastando, no ganando, ya íbamos gastando sin saber si lo íbamos a recuperar. But Pulmo's plan to attract ecotourism didn't happen overnight. Fue unos años muy difíciles que teníamos que combinarlo con poquito turismo que había y seguir pescando, seguir viajando lejos a pescar. Pero no nos morimos de hambre, aquí estamos, y gorditos. Yet Cabo Pulmo's residents remained firm. If you build it, they told themselves, they will come. Today, after 20 long years, Cabo Pulmo is one of the world's premier biotourism destinations.
Divers now come to this outpost of environmental progress from across the globe. Quantity. I mean, it's just unbelievable, the number of fish. It's really teeming with life. You really have the impression that life is all over the reef. Probably just because it's been a protected area for so long, it is just amazing how many fish there are. And I really enjoy, it's more about like the quantity. So the quantity of fish is just amazing. This is really impressive, and I think any divers that really enjoy diving should try it. From just 3 remaining families, the town's population has swelled to more than 100 residents, thanks to the ban on fishing. A diferencia de muchas partes del mundo, México, en las áreas que están en mejor estado de conservación, vive la gente más pobre. Carlos Godínez is now the director of Cabo Pulmo National Park. Si hay una relación directa muy importante entre el estado de conservación y la pobreza. Es muy relevante que se conserven los recursos naturales y además que se apoye el desarrollo de las comunidades. Last year, Cabo Pulmo received more than 20,000 visitors. It's a fame that has grown via word of mouth through diving circles, and a popularity that has left Cabo Pulmo with a per capita income that is double the Mexican national average. But it's not just diving. Fishermen too come here for their sport. Well, I have a house here and have a boat here, and if it weren't great, I wouldn't be here. I have fished all over the world and spent a lot of money on fishing, and for availability of different species and numbers of decent fish, blue marlin, wahoo, particularly tuna. This has been a great year for tuna. I don't know of another place you can go and for this little bit of money catch these kind of fish. But not all the locals are happy about it. This coast is home to more than 500 people who live without water and electricity in makeshift fishing outposts. Around the park's southern headland in Los Frailes, local fishermen say that Cabo Pulmo is a reason for resentment. Desde que el parque se abrió, porque al pescador le prometieron muchas cosas con el parque, pero no, seguimos igual. Aquí se le prometieron a la gente de aquí trabajo ahí en el parque, que ellos iban a usar sus equipos para que sacar gente de ecoturismo. Y no, lo que se han beneficiado otros intereses y el pueblo de aquí pesquero nada. O sea, nosotros nos están atacando por todos lados. Digamos, si tú quieres llevar tu familia, tú no puedes, que tienes que contratar un guía especial. Y tú siendo el guía toda tu vida trabajando en la pesca, no puedes entrar aquí teniendo más de 100 años aquí. Back in Cabo Pulmo, Ricardo Castro is one of the town's younger generation. Rather than fishing like his forebears, he has embraced the town's future and now runs a dive centre. Yet he says that despite the town's success, that the feeling outside the park is felt within Cabo Pulmo too. Cabo Pulmo sí es un sitio muy famoso, ¿no? Por ser un lugar para hacer ecoturismo, pero Cabo Pulmo tiene el corazón de pueblo pesquero, aún. Los primeros meses, pues bien, ¿no? Todo el mundo emocionado con el Parque Nacional y demás, pero ya pasado el tiempo, tú podías notar sus caras un poquito tristes, porque la pesca ellos la traen en las venas, pues, o sea, era su manera de vivir. Ellos sin pesca no pueden estar. Entonces ahorita si los ves, notas esa como tristeza en ellos de no poder ir a pescar. As well as the cultural shift, the local community is having to fight off international tourism investment that they say will ruin the region. En mi persona, yo como uno de los líderes de la comunidad, luchando en contra de los desarrollos con otras ONG para que no vengan y nos destruyan lo que nos ha costado tanto trabajo, tanto esfuerzo. El problema que enfrentaríamos sería el agua. Aquí es muy escasa el agua y ellos con sus campos de golf y todo pretendían hacer, pues a dónde nos iban a mandar nosotros como comunidad. Íbamos a quedar nosotros, nos iban a acabar aquí, íbamos a quedar más pobres de lo que somos y ellos más ricos de lo que son. Entonces dijimos, y es que nosotros no es que estemos negados al desarrollo, no, se requiere,
pero no de esa magnitud, porque aquí no hay cómo tener un desarrollo de esa magnitud, la verdad. Aquí no cabe. But however much the locals may reminisce about the good old days, Cabo Pulmo has grown too important to think about turning back. Today, the world's oceans are in grave danger. Overfishing, ocean dumping, and other human activities have reduced life in the seas to astonishing extents. James Ketchum is a marine biologist whose study of sharks and their importance brings him often to Cabo Pulmo. Well, sharks are top predators, and right now we know that when you remove top predators, you create a problem in marine systems. That means that when you remove a top predator, you eliminate a level in the food chain. It creates a cascading effect on the rest of the food chain, creating an unbalance of the system. Keeping top predators in the ocean is crucial to keep healthy oceans, basically. But he says the oceans to which he has devoted his life are in a serious state of decay. So protecting oceans is critical. Some scientists say that in 20 years there will be more plastic in the oceans than fish in the ocean. So on top of the overfishing, you have the plastic pollution. The oceans are the regulators of the climate on Earth, and if that stops, our weather in the planet and our survival as humans in the planet will probably end sooner than expected. One of the ways that we're trying to solve these problems is to create these marine protected areas. Christian Wiesel is one of the world's leading underwater photographers and has experienced firsthand the decay in the seas. The biomass of Cabo Pulmo has recuperated in more than 450% in only 10 years. So it became a hotspot for the rest of the world, and now every single organization or any single person that is devoted to ocean conservation anywhere in the world has to see Cabo Pulmo as an example. It's telling us to the rest of the world, this is one way, this is a successful way where people, can benefit from life on the ocean without killing it. El reto es comunicar esto, el reto es que fuera del parque también, tanto en tierra como en el mar, se lleven a cabo las actividades humanas que desarrollan comunidades, de las cuales dependen familias de manera sustentable. Es decir, si se puede, y Cabo Pulmo es un buen ejemplo de ello, para que puedan en un futuro sus hijos o sus nietos puedan tener una actividad segura. Whether or not the world is listening remains uncertain. Cabo Pulmo is now an example for the world. As a result of the willpower of its local community, its biodiversity has seen it made a UNESCO World Heritage Site. But as its fame grows, it faces an uncertain future. The town that has fought to rescue its natural resources at sea now faces challenges to preserve their cultural heritage on land. But with the same principles, the town believes it can preserve its heart as a fishing village and offer a solution to the world.